mandated a severe thunderstorm warning for southern Ontario and the National Capital Region at 1:49 p.m. Eastern Daylight Time, Thursday, July 18th, 2013. A severe thunderstorm warning is issued for Caledon. A severe thunderstorm warning is continued for Orangeville, southern Dufferin County. A severe thunderstorm watch is continued for City of Toronto, Burlington, Oakville, Halton Hills, Milton, Mississauga, Brampton, Caledon, Northern York Region, Pickering, Oshawa, Southern Durham Region, Edmonton, Durham Region, Orangeville, Valley, Southern Dufferin County. En Canada, mise à jour d'alerte orage violent pour sud de l'Ontario et la région du Capital-National à 13h49, heure avancée de l'Est, le jeudi 18 juillet 2013. Une alerte d'orage violent est émise pour Caledon. Une alerte d'orage violent est maintenue pour Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. Une veille d'orage violent est émise pour la ville de Toronto. Newmarket, Georgina, région de York, nord. Pickering, Oshawa, région de Durham, sud. Uxbridge, Beaverton, région de Durham, nord. Et Orangeville, Grand Valley, comté de Dufferin, sud. The Environment Canada forecast issued at 1:20 p.m. Thursday, July 18th for today and Friday.